Hello everyone, a very good noon and welcome to 12টা বাজার আগে 12টা PYQs প্রতিদিন Day 29. Day 29 RRB previous year questions এ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি এসপি ম্যাম একে শ্বেতা বাসু and তোমরা যারা এই সেশনটা রেগুলার ফলো করো তোমরা জানো যে এই সেশনে প্রতিদিন আমরা টপ 12টা মিসলেনিয়াস এক্সামিনেশনের টপ 12টা করে PYQ করি, যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল একটা এক্সামিনেশনকে আমরা 5 দিন করে অ্যানালাইজ করি বা রাদার বেটার টু সে 5 দিন করে পড়াশোনা করি and then accordingly we'll proceed with the 12 PYQs of the miscellaneous examination. বৃষ্টির কারণে লাইভ স্ট্রিম করতে বেশ অনেকটা টাইম লেগে গেল, যদিও সেটা আমার হাতে একদমই ছিল না। ইট ওয়াজ সামথিং ভেরি সিচুয়েশনাল। বৃষ্টির কারণে এতটা দেরি হলো, আদারওয়াইজ হয়তো এতটা দেরি হতো না। ওয়েল, তাহলে শুরু করা যাক আজকে ক্লাস। গুড আফটারনুন, গুড রেনি নুন, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আপ শোভিক, গুড রেনি নুন। শুরু করা যাক ডে 29 RRB প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স। দেখে নেব আজকের প্রথম প্রশ্ন। যারা এখনো পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে বসনি, চটপট পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে বসে পড়ো এবং পরে আলাদা করে এক্সট্রা টাইম কিন্তু আমরা আর ইনভেস্ট করব না, একেবারে এখনই কিন্তু উইল স্টার্ট দ্য ক্লাস অ্যান্ড উইল ট্রাই টু প্রগ্রেস অ্যাকর্ডিংলি। দেখে নেওয়া যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন। হি প্রমিসড টু গেট ইন টাচ উইথ মাইসেলফ অ্যাজ সুন অ্যাজ হি হ্যাড দ্য ইনফরমেশন আই নিডেড। ভেরি ইজি, 3 সেকেন্ড সময় দেবো, ভীষণ সোজা, মানে প্রশ্ন দেখলেই উত্তর পেরে যাওয়া আমরা পারতে পারি বা পেরে যাই। হি প্রমিসড টু গেট ইন টাচ উইথ মাইসেলফ অ্যাজ সুন অ্যাজ হি হ্যাড দ্য ইনফরমেশন আই নিডেড। 3 সেকেন্ড সময় দিলাম, চটপট বলে ফেলো কোন পার্টটা কারেক্ট করতে হবে। উত্তর অলরেডি চলে এসছে and that is absolutely correct. It is with me. Thank you for giving us the correct answer. He promised to get in touch with me as soon as he had the information I needed. যখনই ও ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ ও আমাকে কন্ট্যাক্ট করবে বা আমাকে জানাবে। একদম কারেক্ট আনসার। চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে। Sachin is one of the greatest players who has played for India. Sachin বলে কিছু হয় বা কেউ আছে তো আমার জানা নেই, it has to be Sachin। কেন এরকম টাইপিং মিস্টেক হয়েছিল কোয়েশ্চেন পেপারে জানি না, কোয়েশ্চেন পেপারে এরকম ছিল। যাক, Sachin is one of the greatest players who has played for India. 5 সেকেন্ড সময় দিলাম। দিস ইজ অলসো কোয়াইট ইজি, চটপট লিখে ফেলো কোন পার্টে মনে হচ্ছে ভুল আছে বা আদৌ ভুল আছে কি না। 5 সেকেন্ড for this question is more than enough. Sachin is one of the greatest players who has played for India. সচিনটা তো আমার মনে হয় না এখানে নাউনগত কোনো ভুল কখনো হয় বলে, এটা তো আমার মনে হয় প্রিন্টিং মিস্টেকই হয়তো হবে। স্টিল সচিন বাদ দিয়ে আর কোনো যদি ভুল থাকে মনে হয় সেটা দেখতে পারো। আই ডোন্ট থিঙ্ক সচিন ইজ অ্যান এরর, আমার মনে হয় না। বা হলেও পরে সচিন তাহলে যদি আমরা করি সেটা নাউনগত দিক থেকে, কারণ এটা সচিন না হয় অন্য কারোর নাম যদি থাকতো তখন বোঝাটা ডিফিকাল্ট হতো। যাই হোক, সচিন একটা তো আমাদের তাহলে আমরা পার্ট 1 এ এরর ফাইন্ড আউট করতেই পারি যে নামটা ভুল। আর কোনো ভুল? is one of the greatest players who has played for India. আচ্ছা, has কখন বলছি? she has, they have, তো have উত্তরে দিচ্ছে সৌভিক, আবার ভুল করেছো। প্লুরালে have, সিঙ্গলে has। she has, they have, তো Sachin has played, Sachin have played না, singular, Sachin has. Sachin is one of the greatest players who has played for India. has played মানে শুরু হয়ে এখনো চলছে, টেকনিক্যালি এখন শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য প্লেয়ার্স, তার মানে গ্রেটেস্ট মানে কি সুপারলেটিভ, তাহলে সুপারলেটিভ অনেকজন হবে না, আমাদের বলতে হবে সচিন ইজ আ গ্রেট প্লেয়ার বা ওয়ান অফ দ্য গ্রেট প্লেয়ার্স বা সচিন ইজ দ্য গ্রেটেস্ট প্লেয়ার। তাহলে যে কোনো একটা হবে। প্রথমত গ্রেটেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি যার সঙ্গে প্লুরাল হয় না, আর প্লুরাল অনেকের মধ্যে আমরা একজনকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। উই আর ট্রাইং টু ফিগার আউট ওয়ান প্লেয়ার amongst a lot of players. So for those students who have requested multiple times to explain the questions in English or Hindi language apart from my mother tongue, so this is for them. Sachin is one of the great players we can say, or Sachin is a great player, or we can say Sachin is the greatest player. Greatest is a superlative degree. Greatest is a superlative degree and we cannot say superlative degree के साथ plural, क्योंकि superlative degree किसी एक इंसान या एक ही चीज या एक ही यूनिट के लिए होता है, बहुत सारी यूनिट के लिए नहीं। So it is mandatory that we mention only one degree, so one unit, so it has to be one. But if it has to be one, then we cannot say Sachin is one of the, so we have to say
Sachin is one of the great players who has played for India. So the error is lying in part 2 as well. So it will be great players. Sachin is one of the great players. बहुत सारे great players हैं, उनमें से सचिन एक है. So Sachin is one of the great players who has played for India. I hope it's clear. আশা করছি বোঝা গেল. চলে যাচ্ছি পরের কোয়েশ্চনে. Our first task as board members is to decide on what we should spend this funds. Our first task as board members is to decide on what we should spend this funds. Again a very easy question. 7 seconds more than enough. চটপট বলে ফেলো কোনটার মধ্যে সঠিক উত্তর হবে. 7 seconds more than enough for such a question. Just write down on which part of the sentence you want to make a change. Our first, very good, first task, fast task bole kichu hoy na, first task, first, second, third, ordinal number. Our first task as board members is to decide on what we should spend these funds. Very good. How we should spend this fund, that is the absolute correct answer. Thank you for giving us the correct answer. Our first task as board members is to decide how we should spend. How we should spend this fund. कैसे फंड को स्पेंड करना है. On what मतलब कौन सी चीज में फंड स्पेंड करना है is not the correct answer. कैसे फंड स्पेंड करना है. So our first task as board members is to decide how we should spend this fund. कैसे इस फंड को स्पेंड करना है, কিভাবে আমরা ফান্ডটাকে স্পেন্ড করতে পারি. অন হোয়াট মানে কিসের উপর ফান্ড স্পেন্ড করব, যেটা খুব একটা প্রপারলি ফিট ইন করে না. হাউ. নেক্সট কোয়েশ্চন. দ্য শিপ অফ দ্য মার্চেন্টস ড্যাশ tossed to the islands by the rough sea wave. The ship of the merchants dash tossed to the island by the rough sea wave. That's the fill in the blanks, and for which we have been given 5 options. Had, has, where, should, will. Had, was, here, should, will. This is nothing but just the tense form. We have to choose the correct tense form for this sentence. Quite easy. 7 seconds more than enough. চটপট লিখে ফেলো কোনটার মধ্যে সঠিক উত্তর হবে. 7 seconds more than enough for such an easy question. Already answer চলে এসেছে, and that's a very much correct answer. The ship of the merchants was tossed to the island by the rough sea wave. আচ্ছা, should toss তো হবে না, where ও হবে না কারণ প্লুরাল নেই. will toss তো হবে না, পরে হবে তার কোনো মানে নেই. there is nothing called will tossed. You cannot predict कि ship tossed होगा ही या नहीं, और had tossed भी नहीं होगा क्योंकि और कोई consequence है नहीं. So in general perspective we can say the ship of the merchants was tossed to the island by the rough sea wave. মানে ঢেউগুলো এতটাই রাফ ছিল, এতটাই ওয়াইল্ড ছিল, এতটাই ডেঞ্জারাস ছিল, যেটা মার্চেন্ট বা শিপে মার্চেন্টদের জাহাজকে বেশ হ্যাট কখন হতো বলছি, যখন মার্চেন্টদের জাহাজগুলোকে একদম পুরো ভাসিয়ে নিয়ে গেল বা খুব ডেঞ্জারাস জায়গা চলে গেছে, বা সেটা করেনি. হ্যাড হচ্ছে যখন আগে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়ে যেত, তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটাকে আর একটু কমপ্লিট হলে আমরা হ্যাড টসড বলতে পারতাম. দ্য শিপ অফ দ্য মার্চেন্টস হ্যাড টসড টু দ্য আইল্যান্ডস বাই দ্য রাফ সি ওয়েভ when this and this and this happened. মানে আগে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে ওয়াজ মানে কি আগে হয়েছিল, কখন শুরু হয়েছে কখন শেষ হয়েছে we don't know. তো টেকনিক্যালি যখন সেন্টেন্সটা আমাদের আর কিছু ইনফরমেশন দেয়নি, so we cannot say had, we don't have the place to say had, when where we can say that an incident started and ended in the past, but technically there is no such information given in the sentence where it is showing that the incident happened started in the past or ended in the past, when it ended, nothing is given. It is just given tossed, जिसका मतलब है past tense. तो अगर हमको past मिल रहा है तो simple past देना ही सबसे safest place है, was tossed. আশা করি বোঝা গেল, কারণ যখন শুধু একটা পার্সপেক্টিভে পাস্ট রয়েছে, হ্যাড টস্টের জন্য আরো ইনফরমেশন দরকার, সেটা যখন সেন্টেন্সে নেই, তাহলে আমি যেচে পড়ে কেন এক্সট্রা ইনফরমেশন যেখানে নেই আমি হ্যাড টস্ট লিখবো. শুধু ব্যাপারটাকে তো ভুল করার দরকার নেই, ওয়াজ টস্ট দিয়ে দেওয়াটাই ভালো, কারণ এক্সট্রা আর কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নেই. সো ইটস অনলি ওয়াজ টস্ট. আশা করি বোঝা গেল. চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে. দে ড্যাশ হিজ হাউস অ্যান্ড ফাউন্ড আ নাম্বার অফ স্টোলেন আর্টিকেলস.
They dash his house and found a number of stolen articles, and the option are broke, launched, searched, raised. Broke, launched, searched, raised. It is more of vocabulary, but better to say synonym, antonym, those type of sentences where you have to fit in the perfect word with the perfect sentence. এটার জন্য 7 সেকেন্ড এনাফ, 5 সেকেন্ড রাদার এনাফ। চটপট লিখে ফেলো কোনটা মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে। ব্রোক, লঞ্চড, সার্চড, রেজড। They dash his house and found a number of stolen articles. Broke, launched, searched and raised. Very good, it's searched. They searched his house and found a number of stolen articles. तो बहुत ढूंढने के बाद घर में बहुत ढूंढने के बाद stolen कुछ broken कुछ articles मिला, stolen कुछ articles मिला, sorry। तो जो ऑलरेडी स्टील हो चुका है पहले, उस सारे stolen articles को बहुत ढूंढने के बाद मिला। Coming to the next question, the wolves dash all night and kept us awake. The wolves dash all night and kept us awake. That's also an easy question, quite easy actually. The wolves dash all night and kept us awake. 3 seconds more than enough for such an easy question. 3 seconds ended. The wolves howled all night. Very good, it's howling, not crying, because the basic sound of the wolf is howl. Yeah, howling. So the sentence will be perfectly fit in with the word perfectly fitting in with the sentence is, hi Arindam, good to see you, good noon. The wolves howled all night and kept us awake. Coming to the next question, sediment deposit along the coast may be the primary reason for the change in conditions, but a lot more remains to be understood. Sediment deposit along the coast may be the primary reason for the change in conditions, but a lot more remains to be understood. 11:50 তে দেখলাম না, 11:50 এর আগে মনে হয় শুরু হয়েছে। যাই হোক, আমি শুরু করতে চাইলাম 11:35 নাগাদ, তার আগে আমার ক্লাস ছিল। লাইভ হতে হতে এতক্ষণের সময় নিল, জানি না বৃষ্টির জন্য হলো কিনা দেরিটা। When I have a very good Wi-Fi in my house, still it is not known to me why it takes time to stream over YouTube. It takes some time to start, but I have heard from a lot of people যে YouTube streaming এ অনেক ইস্যুস আসে, লেটেন্সি ইস্যু। আমি লেটেন্সি খুব বেশি ফেস করি, অনেকটা ফেস করি তা না যতটা শুনেছি, বাট আমার স্ট্রিমিং শুরু হতে খুব টাইম লাগে। এটা একটা খুব বড় ইস্যু which hampers my entire schedule of the day. Anyways, which is the correct part, which part is incorrect, কোন পার্টটা আমাদের কারেক্ট হতে হবে চটপট লিখে ফেলো। Sediment deposit along the coast may be the primary reason for the change in conditions, but a lot more remains to be understood. Any answer, anyone? Lot more হবে না, why? একটা ছোট্ট ভুল তোমরা কেউ খেয়াল করোনি, adjective sedimental deposit. Sedimental deposit, because sediment is a noun itself and we have to use the adjective form since it is qualifying deposit. কি ধরনের deposit? Sedimental deposit, adjective. Sedimented deposit হচ্ছে sedimented verb form. Sedimented টা হচ্ছে verb form, sedimental টা হচ্ছে adjective form. কোন ফর্মটা নিচ্ছ, you have to be precise. Sedimental deposit along the coast may be the primary reason for the change in conditions, but changing conditions na dekhi, but a lot more remains to be understand. Acha, sedimental deposit along the coast may be the primary reason for the change in conditions. Change in condition tao যেমন correct, changing condition tao correct, দুটোই correct। তো যখন চেঞ্জ ইন কন্ডিশনটা কারেক্ট, তাহলে আমি শুধু শুধু চেঞ্জিং কন্ডিশন দেওয়ার তো দরকার নেই, কারণ চেঞ্জ ইনটাই ঘুরিয়ে চেঞ্জিং আমরা বলি। চেঞ্জ ইন কন্ডিশনস, বাট আ লট মোর রিমেন্স টু বি আন্ডারস্ট্যান্ড।
কখনো কখনো আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে রয়েছে যেহেতু সেন্টেন্সে কোথাও পাস্ট ফরমেশন নেই, পাস্ট টেন্স নেই, ডেপোজিটেড নেই। যেই মুহূর্তে ডেপোজিটেড বা সেডিমেন্টেড হতো তাহলেই আমাদের এখানে আন্ডারস্টুড হয়ে যেত। যেহেতু পুরোটা প্রেজেন্টে হচ্ছে তাই রিমেন্স টু বি আন্ডারস্ট্যান্ড, এখানে কিন্তু আর আন্ডারস্টুড হবে না। যদি একটা জায়গাতেও সেডিমেন্টেড বা ডেপোজিটেড যদি একটা জায়গাতেও পাস্ট থাকতো তাহলে কিন্তু এটা আন্ডারস্ট্যান্ড হতো না, আন্ডারস্টুড হতো। যেহেতু নেই তাহলে শুধুমাত্র আন্ডারস্ট্যান্ড হবে। আশা করি এটা বোঝা গেল। সিন্স there is no trace of past tense in this entire sentence, we are writing sedimental because sedimental is working as an adjective which is qualifying the noun deposit. Here it is being noun. It is the word sedimental is actually qualifying the noun deposit. There is no perspective of past tense in this entire sentence. If there was at least one past tense we would have said understood, but since there is no past tense in the sentence we have to say a lot more remains to be understand. बहुत सारी चीजें अभी भी समझना बाकी है। Easy peasy. Coming to the next question. There are floods in this region last year but many of the victims have not yet been compensated. There are floods in this region last year but many of the victims have not yet been compensated. এটার জন্য একটু বেশি সময় দিচ্ছি, 8-9 সেকেন্ড, মোর দেন এনাফ আই গেস। 8-9 সেকেন্ড চটপট লিখে ফেলো কোনটা হবে। Which part do you think needs a correction? Again this sound is happening. This sound happens due to YouTube I feel, because এর আগে সকাল থেকে কাজ করছেন হচ্ছিল না। লট মোর দুটো সুপারলেটিভ একসাথে হবে না, লট সুপারলেটিভ নয় আর মোর কম্পারেটিভ। লটটাও সুপারলেটিভ না, মোরটাও সুপারলেটিভ না। আগে সেন্টেন্সে দেখো, মোর ইজ কম্পারেটিভ, the word more is comparative, a lot is not comparative. দুটো comparative বা দুটো superlative বসবে না। lot is basically a positive sentence. তুমি এখানে comparative superlative কোথা থেকে পেলে? superlative তো নয়। most, much more, most is superlative and lot doesn't have any such forms exactly, but lot more. So there is some problem with two other degrees sitting beside each other. Next question. 7-8 seconds শেষ। There are floods in this region last year but many of the victims have not yet been compensated. Any answer? Anyone who wants to show up their answer? Let's reveal the answer. There have been floods. না না, নো এরা নয়। there are flood মানে কি এখানে ফ্লাডরা ছিল না, there have been flood এসেছিল। there have been floods in this region, তাও floods আমরা বলতে পারি কারণ একাধিক। there have been floods in this region last year. there was ও বলতে পারি বা have been ও বলতে পারি, was ও লিখতে পারো যে আগে হয়ে এখন শেষ হলো। there was floods বা there have been floods, দুটোই চলবে। in this region last year but many of the victims, না many of the victims, অনেকেই, victim হবে না। many of the victims have not yet been compensated. আচ্ছা, have been, have not yet been, had একদমই হবে না। have মানে কি না আগে কম্পেনসেট হয়েছে না এখন হয়েছে। have মানে কি যেটা পুরাকালে শুরু হয়ে এখনো কন্টিনিউ হয়ে আসছে। had মানে কি পুরাকালে শুরু হয়ে পুরাকালে শেষ হয়ে গেছে, এখনো কম্পেনসেটেড হয়নি। had কোনোভাবেই হবে না। যদি সেন্টেন্সে had থাকতো we needed to change it to have, because what is the basic difference between had and have? had is used when we want to signify an incident that started in the past and ended in the past, while have is used for incident that started in the past and still continuing to present. It might continue to present and still continuing, which is present perfect tense, and it ended in the present, that is only present perfect. So since we are saying that the victim have not yet been compensated, मतलब पहले भी compensated नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ है, that means not yet been compensated, अभी तक compensation नहीं मिला है, तो had কোনোভাবেই হবে না। had মানে কি আগে পাইনি, এখনো পুরাকালে পায়নি, যখন সময় ছিল সময় শেষ হলো তখনও পাইনি, কোনো মানে দাঁড়াবে না। have not yet been compensated, কারণ অ্যাক্টিভিটিটা পাস্ট থেকে শুরু হয় প্রেজেন্টে কন্টিনিউ হয়েছে, তো সেই জন্য have not yet been। এই জন্য বলছি বারবার টেন্সের মানেটা বুঝে নিয়ে ইমপ্লাই করো, সেন্টেন্সে এরকম হবে সেটা বড় কথা নয়। there have been flood মানে কি আগে হয়েছিল এখনো হতে পারে, আর was flood মানে আগে হয়েছিল, এই দুটোই কারেক্ট।
There have been floods in this region last year, but many of the victims have not yet been compensated. So there is only one error lying in part 1. Coming to question number 9. Rima decided not to watch the movie because she had to study for the quiz to be held the next day. Very easy question. Rima decided not to watch the movie because she had to study for the quiz to be held the next day. 5 seconds more than enough for such an easy peasy question. চটপট লিখে ফেলো কোন পার্টে মনে হচ্ছে একটা ছোট্ট কারেকশন দরকার। Rima decided not to watch the movie because she had to study for the quiz to be held the next day. Very easy. চটপট লিখে ফেলো কোন পার্টে মনে হচ্ছে ভুল আছে। যারা 6 জন এখন ক্লাস করছো, I don't know their names though. I'll be glad if you just put up a hey or a hi, apart from Anindam and Shobik যারা লিখছে already লিখেছে। তাড়াতাড়ি লেখো কি প্রবলেম মনে হচ্ছে এই সেন্টেন্সে আছে। আচ্ছা, has to বলছো। Rima decided not to watch the movie because she had to study, আর she has to study। has কেন হবে, had কেন হবে? had মানে কি, যেটা আগে শুরু আগে শেষ। তো রিমা ডিসাইড করেছিল ও মুভি দেখবে না কারণ ওকে পড়তে হতো। Any other changes anyone wants to make? Any other error? Well, time is over. Let's check which is the correct answer. Very good, Shobik. Rima decided not to watch the movie because she has to study. মানে তখন শুরু করে তারপরে কন্টিনিউ হয়েছে, ডিসাইডেড শুধু সিম্পল পাস্ট রয়েছে। যদি আমরা হ্যাড ডিসাইডেড বলতাম, রিমা হ্যাড ডিসাইডেড নট টু ওয়াচ দ্য মুভি বিকজ শি হ্যাড টু স্টাডি। যেহেতু শুধু ডিসাইডেড রয়েছে সিম্পল পাস্ট, তাই এখানে আমরা করলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট। শি হ্যাজ টু স্টাডি ফর দ্য কুইজ টু বি হোল্ড অন দ্য নেক্সট ডে। দ্য নেক্সট ডে সময় আমার বোঝা যাচ্ছে অন দ্য নেক্সট ডে, বাট বেটার উই কারেক্টেড। Rima decided not to watch the movie because she has to study for the quiz to be held on the next day. If we had decided, we would have said had to study, since we have simple past. So we are doing present perfect here because she started studying in the past and may continue till present. Easy. Coming to the next question. Athletes do various kinds of warm-up activities before they start to running. ভীষণ সোজা, 3 সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, 3 seconds more than enough for such an easy question. Athletes do various kinds of warm-up activities before they start to running. Quite easy. চটপট লিখে ফেলো কোনটা সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে। And 3 seconds over. Athletes do various kinds of warm-up activities before they start running. We don't need to put this extra to. Have has নিয়ে এখনো চাপে আছি। have আর has তো ভীষণ সোজা, has had অনেক কঠিন। সিঙ্গুলারে has হবে, প্লুরালে have হবে, এটা নিয়ে এত তো মানে চাপ নেওয়ারই কিছু নেই। আমি যেটা বলেছিলাম মনে রাখতে, she has, they have, আমি নিজেও এইভাবে মনে রাখি। she has থার্ড পার্টি সিঙ্গুলার, they have plural, third party plural. Athletes do various kind of warm-up activities before they start to run. Sorry, before they start running. Or if we like to say to, we have to say to run. Either we have to say before they start running, or we have to say before they start to run. किसी एक को चूज करना है, दोनों ही करेक्ट है। Okay. Coming to the second last question for today's class. Some genuine issues exist with the newly adopted system and need to be examined seriously. Some genuine issues exist with the newly adopted system and need to be examined seriously. এটার জন্য একটু বেশি সময় দিচ্ছি, 7 seconds more than enough for such an easy question. 7 seconds counting. আগে এই IBPS এর কোয়েশ্চেনগুলোই বা এই 12টা বাজার আগে 12টা PYQs গুলো করতে আমাদের কত সময় লাগতো। 30 সেকেন্ড দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে পেলাম 20 সেকেন্ড, 15 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড,
5 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড আজকে তাও কিছু কিছু কয়েকটা কোয়েশ্চেনে 7 সেকেন্ড দিলাম, বাট তাও উত্তর তোমরা তার আগে দিয়ে দিচ্ছ। ইট ক্লিয়ারলি শোজ হাউ মাচ উই আর অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রুভিং, আদারওয়াইজ উই wouldn't have been able to answer this type of questions in such a small or short span of time. Some genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. 7 seconds counting. Any answer, anyone, any error required or no error, anything, any changes? না, এখানে অলরেডি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আছে needs. Some genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. The sentence has actually no error. There's no at all actually any error in this sentence because সবটাই simple present tense এ আছে. The entire sentence is in simple present tense form. Since the entire sentence is already given in simple present tense form, we don't need to put an extra error or extra change. Achha, Ritesh is saying number 1, some genuine issues exist. Why? Issues already likha hua hai, so we don't have to say exists. We don't need to say. So technically the sentence is grammatically correct. It's option number 5. रितेश, बहुत दिनों बाद कल 5 बजे का क्लास हुआ था, रात को 11:30 बजे, और बाकी सारे क्लासेस भी हुआ था। तुम किसी भी क्लासेस में मैंने तुमको देखा नहीं। Anyways, coming to the last and final question for today's class, 12টা বাজারে কে 12টা PYQs প্রতিদিনের Day 29 এর 12 নম্বর PYQ. The government is still in the process of finalized new policy guidelines for the allocation of land to private sector organizations. The government is still in the process of finalized new policy guidelines for the allocation of land to private sector organizations. একটু বড় sentence, I'm giving 10 to 12 seconds. আর মনে হয় কি হবে যদি সেটা নাই বলো, এই জন্য বলে মনের কথা প্রকাশ করে দিতে হয়। 10 seconds counting, 10 to 12 seconds counting for such a question which is not at all difficult. The government is still in the process of finalized new policy guidelines for the allocation of land to private sectors organizations. Very easy. Actually, to be very honest, we don't need 12 seconds, 5 seconds, but still, since it's a big question, we need to read the question. Thank you for giving us one correct answer. Finalizing the new policy. Finalizing the government is still in the process of finalizing the new policy guideline for the allocation of land to private sector organizations or organization. No, part 5 nahi baba, error hai. The government is still in the process of finalizing the. Very good. Thank you Arindam for giving us the correct answer. The government is still in process of finalizing. The process नहीं होगा क्योंकि हम process को यहाँ पे minute नहीं कर रहे, क्योंकि process का कोई नाम भी नहीं दिया हुआ है। The government is still in process of finalizing the new policy guidelines for the allocation of land to the private sector organizations. Very good. हमको देखना पड़ेगा कौन सी सेंटेंस में कौन सी पार्ट को हम माइन्यूट कर रहे हैं और कौन सी पार्ट को नहीं। The government is still in process of finalizing the new policy guidelines for the allocation of land to the private sector organization. Hope the sentence is correct. It was totally depending on article and also tense verb form, you can say. Just needed to change one tense form and put 2 articles on correct position. So it clearly shows how much important article is for competitive examination. আশা করি বোঝা গেল। Well, that's all for this class. Anyone with any confusion, doubt or any repetition required, please comment down. I'm waiting for 1 minute, or else we'll be wrapping up this class. टॉपिक कौन सा है? टॉपिक किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं है, ये टॉपिक आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, जहाँ पर हम 12 एक्सेप्शनल PYQ करते हैं हर रोज। অপশনে কি থাকবে? এ और বি और সি। এ और বি আগের কোশ্চেনে তো 1, 2 আর 4। তিনটে বারে ভুল থাকলে তিনটেই চুজ করবে, একটা তো থাকলে একটা, চারটে বারে ভুল থাকলে চারটেই চুজ করবে। 1, 2 and 4।
এই হলো আমাদের চারটে জায়গা। Any other doubt, anyone? Any confusion? No, nothing I guess. Okay. So আমাদের আবার দেখা হচ্ছে ঠিক বিকেল 5টায় 5 p.m. with SSC CGL previous year questions where we are going to do idioms and phrases today. Very important vocabulary class. And next 6:30 থেকে থাকছে noun exceptional rule classes where we are going to study the exceptional rules of noun from the class from 6:30, and then from 7:30 bank previous year questions parajumble. Please try to attend all the live classes for today and also tomorrow, because we are actually doing back to back vocab and parajumble classes where we actually make a lot of mistakes. So yes, দেখা হচ্ছে বিকেল 5টার সময় with SSC CGL PYQ with the PYQ of idioms and phrases 2022 CGL Tier 1. आशा करी यही पार्ट ताले क्लियर हलो सकलेर काछे। चैप्टर वाइज हो रहा है भाई, तुम चैप्टर वाइज फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम सारे क्लास फॉलो नहीं कर रहे हो, चैप्टर वाइज भी हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन वाइज हो रहा है बैंक का 7:30 बजे से, चैप्टर वाइज एसएससी का भी हो रहा है, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल ग्रामर चैप्टर वाइज होता है ओनली ऑन ट्वाइस पर वीक, ट्यूसडेज एंड थर्सडेज, जहाँ पे हम ग्रामर चैप्टर का एक्सेप्शनल रूल्स पढ़ते हैं और उसके बाद ग्रामर चैप्टर का प्रैक्टिस करते हैं। आर्टिकल प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तुम्हारे लिए हमने वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रैक्टिस किया था, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आर्टिकल प्रैक्टिस सेट हमने किया लास्ट ट्यूसडे को। आज से हम नाउन का एक्सेप्शनल रूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नाउन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल ग्रामर चैप्टर का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ PYQ जो कि हम वीक में हर दिन कर रहे हैं, सुबह को एक और शाम को 2 क्लासेस में। तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। ज़्यादातर हम चैप्टर वाइज ही करते हैं, तो you just need to follow the routine and need to follow the classes, then you'll get all your confusions clear. মানে শুধু আনাড়ি আনতে হবে PYQ করলে হবে না, চ্যাপ্টার ওয়াইজ করলে তবেই কনসেপশনটা বিল্ড আপ হয়। All right, that's all for this class. তাহলে দেখা হচ্ছে বিকেল 5টার সময়। Bye. Have a very good rainy afternoon. Bye.